പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം തുടരുമ്പോൾ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾക്കായി $200 ബില്യൺ അനുവദിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗൺ വൈറ്റ് ഹൌസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറിയുടെ ഭാഗമായി ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങളുടെ ചെലവ് കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ $11.3 ബില്യൺ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ മാത്രം ചെലവായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് അമേരിക്കയെ മാത്രമോ? ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കൻ സംഘർഷം 3ാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായുള്ള പെന്റഗണിന്റെ നീക്കം. ഇറാനിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്തുവാനും ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമാണ് പ്രധാനമായും ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുക. ഇത്രയും വലിയ തുക ആവശ്യപ്പെട്ടത് അമേരിക്ക ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക നടപടികൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് തുടരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനോ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. യുദ്ധത്തെ എതിർക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഫണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കടുത്ത പ്രതിരോധം നേരിടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ 3ാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അധിക സൈനികരെ കൂടി വിന്യസിക്കുവാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആലോചിക്കുന്നതായാണ് സൂചന. ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ നീക്കത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അമേരിക്ക. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഇറാന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഇറാന്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ 90% നടക്കുന്ന ഗാർഗ് ഐലൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രദേശം തകർക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇറാന്റെ പക്കലുള്ള സമുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ പ്രത്യേക സൈനിക വിഭാഗത്തെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. വിദേശ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയെ വിട്ടുനിർത്തുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ട്രംപിന് ഇറാനിൽ ബൂട്ട്സ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് അഥവാ നേരിട്ടുള്ള സൈനിക വിന്യാസം എന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയാകും. ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഇതുവരെ 13 അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 200ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ട്രംപിനെതിരെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുവാനുള്ള കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാന്റെ ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ വരെ എത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ തുളസി ഗബ്ബാർഡിന്റെ കണ്ടെത്തലും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. സെനറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആണവ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാൻ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ അമേരിക്കയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ICBM-കൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യ, ചൈന, ഉത്തര കൊറിയ, ഇറാൻ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇത് അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും തുളസി ഗബ്ബാർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2035ഓടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെയുള്ള മിസൈൽ ഭീഷണികൾ നിലവിലുള്ള 3000-ൽ നിന്ന് 16,000-ആയി ഉയരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം വിലയിരുത്തുന്നത്. ഉത്തര കൊറിയയുടെ മിസൈലുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയിലെത്തുവാൻ ശേഷിയുണ്ട്. കൂടാതെ ചൈനയും റഷ്യയും അമേരിക്കയുടെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്റെ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്റെ ഷഹീൻ 3 പോലുള്ള മിസൈലുകളുടെ വിന്യാസം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. For decades now, our intelligence community has warned that foreign adversaries, including Russia, China, and Iran, are actively seeking to shape the outcome of American elections. These efforts have included cyber intrusions, disinformation campaigns, and covert influence operations designed to divide Americans and undermine our confidence in our democratic institutions. Protecting our elections from these threats should be one of the intelligence community's highest priorities. This was a foreseeable security crisis. When you start a war of choice, when there was no imminent threat, you should be able to prepare to make sure you get Americans out of the war zone. That same attitude, pushing some of our closest friends into the arms of our most capable foes, has profound consequences. 2 of our most significant allies, Canada and the UK, are currently working to sign trade deals with China because they no longer believe the United States is a dependable partner. That's a remarkable statement in 2026. And in the president's war of choice with Iran, a war that has already killed 13 service members, cost Americans, taxpayers, billions of dollars, and scrambled supply chains from oil to fertilizer to aluminum, nobody answered the call when the president asked our allies to help reopen the Strait of Hormuz. As the president's own counterterrorism chief acknowledged in his resignation yesterday, Iran posed no imminent threat to the United States. And unfortunately, our allies have been alienated and distracted by the administration's unilateral threats like invading Greenland. And the result is clear. Americans have been left more exposed in an already dangerous conflict. Now, what I just outlined is quite a list. And it's a partial one at that. Matter of fact, we've got a full list we'd like to share with all the press. The intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles. The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with the range capable of striking the homeland. The IC assesses that Iran has previously demonstrated space launch and other technology it could use to begin to develop a militarily viable ICBM before 2035, should Tehran attempt to pursue that capability. However, these assessments will clearly be updated as the full impact of Operation Epic Fury's devastating strikes on Iran's missile production facilities, stockpiles, and launch capabilities is determined. The U.S.-Mexico-Canada Agreement review in 2026 will likely increase uncertainty in many Latin American countries, especially those that rely on Mexico as an export destination for intermediate goods for manufacture and onward export to the U.S. China, Russia, and Iran are likely seeking to sustain economic, political, and military engagement with Latin America.
The IC assesses that China's demand for raw materials is likely to continue to drive its economic outreach, while Russia likely wants to expand its current security and diplomatic ties with Cuba and Nicaragua. In the Middle East, conflict and instability will shape security, political, and economic dynamics in a variety of ways. The IC assesses that Operation Epic Fury is advancing fundamental change in the region that began with Hamas's attack on Israel on October 7, 2023, and continued with the 12-day war last year, resulting in weakening Iran and its proxies. The IC assesses the regime in Iran appears to be intact but largely degraded due to attacks on its leadership and military capabilities. Its conventional military power projection capabilities have largely been destroyed, leaving limited options. Iran's strategic position has been significantly degraded. The U.S.-led maximum pressure campaign and snapback of European sanctions added additional pressure to an already bleak Iranian economy, resulting in mass protests earlier this year that Tehran suppressed by killing thousands of protesters. Even if the regime remains intact, the IC assesses that internal tensions are likely to increase as Iran's economy worsens. Even so, Iran and its proxies continue to attack U.S. and allied interests in the Middle East. The IC assesses that if a hostile regime survives, it will likely seek to begin a years-long effort to rebuild its military, missiles, and UAV forces. The IC assesses that China, Russia, and North Korea see the United States as a strategic competitor and potential adversary. Iran has long viewed the U.S. as an adversary and is engaged in active conflict with the U.S. as of today. These four countries, the IC assesses, are likely to continue their selective cooperation with each other, which could bolster their individual capabilities and threats to U.S. interests more broadly. However, currently these relationships are primarily bilateral on selective issues and depend on broader circumstances, divergent sovereign interests, and in some cases, concerns over directly confronting the United States. The president continues to say as well that, he had no idea, was shocked that the Iranians had moved to take over the Strait of Hormuz. Did you provide any intelligence that would say that it would be, that it was not likely that the Iranians would try to move on the strait? I'm not aware of those remarks, and I think those of us here at the table can point to the fact that historically the Iranians have always threatened to leverage their control over why would the the Strait president of say he was Hormuz. amazed? I'm not aware of those remarks. What about the comments the president made that thought that he was surprised again, reports that Iran struck the adjacent Gulf states? Again, I'm not aware of those remarks. We have well, let me ask you continue this. to provide Did you brief the president? Did you brief the president? Did you brief the president if he starts a war of choice that the likely result would be that Iran would strike adjacent Gulf nations and close the Strait of Hormuz? Did you brief him on those two facts that I think have been consistently the assumptions of the intelligence community? I have not and won't divulge internal conversations. President Trump has threatened to seize Iranian oil and demanded our allies reopen the Strait of Hormuz. He said that I'm demanding that these countries come in and protect their own territory because it's their territory. It's the place from which they get their energy. By the way, he wasn't just asking for our allies to protect or to bail them out in the Straits of Hormuz. He was asking China to bail them out in the Straits of Hormuz. And then he said, maybe we shouldn't even be here at all because we don't need it. We have a lot of oil. And he said, we do not need the help of anyone. President Trump has declared we've won the war. We won it in the first hour. But then he said, we're not leaving until the job is finished. He said that there is practically nothing left to bomb, but then threatened to bomb Iran again, quote, just for fun. I think words that probably have never come out of a military leader in the history of the United States of America. It shouldn't come out of the mouth of a civilian leader. President Trump said he will end the war when I feel it in my bones. And any time I want to end it, it will end. But, Director, the war is not ending. It is escalating with thousands of U.S. Marines reportedly sailing toward Iran
on an unclear mission, a mission that's become less clear over days, not more clear. Our airstrikes wiped out Iran's missiles and supreme leader. Nobody here, and certainly me, is shedding a tear for him. But the Iranian people now live under martial law. And by the way, no surprise to our intelligence agencies that that's the case. And the first of a puppet leader who's chosen by the IRGC. No surprise that to anybody on the Intelligence Committee. Iran closed the Strait of Hormuz and is holding the global economy hostage. No surprise to anybody who knows anything about U.S. intelligence. Launching drones at our embassies and military bases. No surprise. The president is surprised. Nobody who has looked at our intelligence is surprised. Iran's nuclear program is damaged, to be sure, but it still has a uranium stockpile. We heard today from the DNI at the very beginning of this conversation that the regime is in place and they are going to rebuild their military capabilities, the ones that we are destroying right now. The question I think is raised, Director, about your specific engagement is whether it will become a perpetual war, because what Iran will do is exactly what they have always done. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇറാനെതിരെ നടക്കുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേവലം രാഷ്ട്രീയമോ സൈനികവുമായ ഒരു തർക്കം എന്നതിലുപരി ലോകത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ഈ യുദ്ധം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇറാന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണമായിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിവാതക പാടങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇറാന്റെ സൗത്ത് പാർട്സ് കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെയാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഖത്തറിലെ പ്രധാന LNG കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ റാസ് ലഫാൻ ഇറാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചു. ലോകത്തിലെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ 1/5 വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ആഗോള വിപണിയെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ല് തകർക്കാൻ അവരുടെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ ആക്രമിക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ ഇരുപക്ഷവും പയറ്റുന്നത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ യൂറോപ്പിലെയും UK-യിലെയും ഗ്യാസ് വിലയിൽ 25% വർധനവുണ്ടായി. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് $119 വരെ ഉയർന്നു. ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത ചെലവ് കുത്തിനെ കൂട്ടുന്നതിനും പണപ്പെരുപ്പത്തിനും കാരണമാകും. ഊർജ്ജ ലഭ്യതയിലെ കുറവ് വ്യവസായങ്ങളെയും ഉൽപാദന മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് വഴി തുറന്നേക്കാം. ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായ വൻഇടിവ് നിക്ഷേപകർക്കിടയിലെ ഭീതിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ജോൺ ആക്ട് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് എണ്ണക്കടത്ത് സുഗമമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ഇതിന് സാധിക്കില്ല. ഇന്ധനവില നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ലോകശക്തികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വലിയൊരു പരാജയമാണ്. ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആക്രമണം തുടർന്നാൽ മേഖലയിലെ ഇതര രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. ഇത് പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. ആധുനിക ലോകം ഊർജ്ജത്തിനായി പശ്ചിമേഷ്യയെ എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ യുദ്ധം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കായി ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ യുദ്ധക്കളമാക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നയതന്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് ലോകം നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.